these are the findings of the World Health Organization. So these are the findings of the World Health Organization. These are most recent in 2019. These were the findings. Specifically for the Islamabad Capital Territory, which is having 2 million population, as per the survey, 50% of the population suffers moderate levels of stress. About 0.4 million people suffer from common mental disorders, and 40,000 people they are suffering from severe mental disorders. This is the situation that is existing alone at Islamabad Capital Territory. And similarly, a survey of healthcare workers in Pakistan, that's the most recent survey, 45% had mid-level of depression. Among the healthcare workers, 12% had moderate to severe level of depression, and 33% had moderate to severe levels of anxiety. And similarly, female healthcare workers, frontline health workers, and healthcare workers in the age bracket 30 to 49, they were more likely, they were more vulnerable for depression and anxiety. And 82% of the healthcare workers, they utilized online resources to cope with the distress that they were facing. So with this context, the ministry about a year back initiated this mental health and psychosocial support project within the vicinity of the Islamabad Capital Territory as a special initiative, because this is something a mandate of the ministry as well, to identify those areas that are lacking adequate portfolio. So as a special initiative and as part of the emergency response to the COVID-19, this initiative was started, but its actual implementation was started in July this year. However, groundwork was in offering for the last about 1 year. And this is funded by the UNICEF. And the very purpose of this objective is to raise public awareness for the psychosocial well-being of at-risk population, and particularly to address the stigma and discrimination of the infected population. Second was to identify and manage stress-related conditions in frontline responders, in health sector, education sectors, in police personnel dealing with the law and order situation, and integrate mental health and psychosocial support in response activities. So with this psychosocial support, the basic purpose was to provide the most vulnerable population, particularly women and children at risk, bereaved families of the deceased, particularly in the context of the COVID-19 pandemic, and people with disabilities. So a mental health coordination unit was established to work up and launch this initiative in a collaborative paradigm. I'll give you detail in later slides. So there are 4 tiers of intervention in this project. At tier 1, these are the interventions to provide basic psychological support in the community within ICT. And for this purpose, mental health workers from different, you can say, categories, like from the health sector, from the education sector, from the civil society, volunteers, and many others, about 1,000 workforce. We call it as the Hamdard workforce. They are at the tier 1 to provide psychological first aid to the people in need. At tier 2, this is the tier for the counselors to provide support to frontline responders and other vulnerable groups suffering from stress-related conditions. At tier 3 are the consultants to provide treatment for common mental disorders, and at tier 4 are the specialist psychiatrists to facilitate treatment of severe mental disorders. So interventions are there in this initiative at these 4 tiers of interventions as given in this slide. So this slide depicts the online course to train Hamdard Force. I'll not go into the detail of this slide. This is the first mobile application that we launched with the name of Hamdard Force.
اور اس میں جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ about 1000 workers have been registered with this force. اور a mental health helpline was launched about 3 weeks back, 1282. اس کی ڈیٹیلس بھی پھر بعد میں اس جسٹ کیونکہ میں آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں کہ this has also been launched. And then the newsletters about this. This slide just depicts the awareness component, how we are disseminating this information. These are the two mobile care apps, My Care Plus app, and then similarly, these are the depictions of how these apps are working. So at tier 1, 1000 Hamdard Force, at tier 2, 15 counselors, tier 3, consultants, 15 consultants are enrolled in the program, and at tier 4, 10 specialists are there to provide the specialist psychiatric services to the severely to the persons having severe mental disorders. These are the collaborating partners, and I must say Ministry of National Health Services was the first stakeholder which nominated their focal person for this initiative to us. And our team at the Ministry of Planning worked in consultation, in coordination and collaboration with Ministry of National Health Services, Federal Educational Professional Training, Poverty Alleviation and Social Safety Divisions, ICT Administration, and many others, civil society, NGOs, and many others. You can see the various organizations depicted there, like NAST, like Rozan, Pehli Kiran Schools, and many others. I mean, the non-governmental organizations that are with this initiative. So these are the, in brief, the web portal, 3 mobile applications, learning management system, and helpline that currently we have in this project. This is the way that we provide services through these different tiers. And so in a nutshell, this is an evidence-driven model which is rights-based, scalable, and sustainable. This is a pilot project currently being implemented in Islamabad Capital Territory to launch a helpline for MHPSS through intersectoral collaboration. So this is a quick introduction of this initiative that we thought to share with you. So with this, just a second. Yes. So with this, if there is any question, you can ask, and then we can go to discussion and the purpose of this meeting. And the sole purpose of this meeting is to discuss with you that how can we make this initiative sustainable, scalable, and yes. और इसको जो है हमने कैसे आगे लेकर चलना है जो जी डॉक्टर साहब, this is Enamul Haq. Can you listen me? जी नाम साहब, अस्सलाम वालेकुम. I can see you as well as listen you. Thank you. Okay. Thank you. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च हुआ था और ये कितने अर्से से चल रहा है, इसकी कॉस्ट क्या है और अब तक इसका कितना एक्सपेंडिचर इनकर हो चुका है, और कोई HR भी हायर किया आपने कि नहीं, और इसका टाइमलाइन क्या, कितने पीरियड का प्रोजेक्ट है, ये कितने अरसे में मुकम्मल होगा? जी, थैंक यू वेरी मच इनाम साहब फॉर दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. ये इनिशिएटिव वैसे तो हमने यूनिसेफ के साथ लास्ट दैट वाज इन सितंबर, अगस्त और सितंबर जो हमारा लेटर ऑफ इंटेंट यूनिसेफ से साइन हुआ था, लेकिन उसके बाद देयर वाज ए गैप. इसकी एक्चुअल जिसमें हम ग्राउंड वर्क करते रहे इसके हवाले से, और इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तकरीबन 2 महीने पहले हमने शुरू की है. और अब ये पायलट वी प्लान के नवंबर के एंड तक हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. और ये पायलट इन प्लेस, मतलब कि फुली दैट विल बी इन प्लेस बाय एंड नवंबर, बाय एंड कमिंग वीक. तो इसके बाद क्योंकि वो एक मॉडल हमने सामने आपके पेश कर दिया, और पर्पस ये था कि अब इस मॉडल को आप देख लीजिए, और अल्टीमेटली वी एक्सपेक्ट कि दिस वुड बी द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि हेल्थ सेक्टर का मेन रोल है इसमें,
وہ اس کو ٹیک اپ کرے, اس ماڈل کو جو ہے نا, اور اس کو لے کر چلیں. اس میں ابھی تو یہ امپلیمنٹیشن فیز میں ہے. اس لیول پہ بھی آپ جو بھی اس میں فردر یو کین سجیسٹ ڈیورنگ دس امپلیمنٹیشن, کیونکہ نومبر کے اینڈ پہ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر ہم اس کی سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں گے, جس کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. اس کو ہم نے کس طریقے سے سسٹینیبل کرنا ہے, اس کے ڈفرینٹ موڈس وی وانٹ ٹو ڈسکس وتھ یو, کہ کس طریقے سے ہم اس کو سسٹین کریں. اچھا, اس میں کوئی ایچ آر بھی ہائر کیا آپ نے ابھی؟ جی, ہمارے پاس اس وقت ایک ٹیکنیکل بھی؟ نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر اسما ہمایوں, اور سیکنڈ اس میں ایک کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر ماہروخ ہیں, اور تھرڈ ایک اسپیشلسٹ سائیکالوجسٹ ہیں شہرا. تو یہ 3 لوگ ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگین وہی کولیبریشنز ہیں. منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز سے ڈاکٹر رضوان تاج آفیشلی نامینیٹڈ ہیں, ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے, آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, اینڈ مینی ادرس جو ہے نا, وہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو یہ کاؤنسلر وغیرہ تو آپ نے کوئی نہیں ابھی ہائر کیے جو کہ ہیلپ لائن پہ وہ کریں گے؟ نہیں, ابھی جس طرح آپ ہیلپ لائن تو ہم نے لانچ کر لی. جس طرح ڈفرینٹ ٹیئرس کا میں نے بتایا کہ ہمدرد فورس میں 1000 پرسنس کی انرولمنٹ ہے, 15 کنسلٹنٹس ہمارے پاس ہیں, اسپیشلسٹ 10 ہمارے ساتھ ہیں. ابھی تو ہمارے پاس فنڈنگ ہے, ہم اس کو سسٹین کر رہے ہیں جو اس کے بعد. لیکن اس کے بعد 2 آپشنس تھے ہمارے پاس کہ ہم اس کو PC1 موڈ میں لے جائیں اور ڈیولپمنٹ فنڈنگ کریں ٹل دی ٹائم. پھر اس میں پھر اگین میرا اپنا پرسنل خیال یہ تھا کہ اب ماڈل تو ہم نے بنا ایز اے اسپیشل انیشیٹو کے سامنے لے آئے, آپ کے سامنے ماڈل ہے, اور یہ فلی امپلیمنٹڈ. نومبر تک اس کو سب چیزیں وڈ بی فنکشننگ ایز سچ جو کہ ہونی چاہیے. اس کے بعد سسٹینیبلٹی کے حوالے سے میرا خیال یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ دیکھیں ہم نے تو ایک ماڈل دینا تھا, پلاننگ کمیشن نے وہ بنا دیا, کر کے دکھا دیا. اب اس کو سسٹین کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں, آئی ایم پرسنلی آف دا ویو کہ اگر آپ اس کو ٹیک اپ کریں اور اس کو پھر لے کر چلیں آگے. ٹھیک ہے, جی تھینک یو ڈاکٹر آصف. ڈاکٹر رانا صدر سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے ویوز دیں. جی تhank you very much Sabra, and thank you Asif, and always it's such a pleasure to meet you, to listen you. I think firstly my own impression, mental health, as we all know, has been an ignored area over decades, and I think somehow we, the health people, we never considered our responsibility to accord adequate focus to this very, very important public health issue. So I'm glad that now there's a lot of interest all around around this important, and then I think we already know that unfortunately our people and most vulnerable people in the kind of environment and conditions that they are living, we can very well imagine that even the statistics that Asif has shared, they are not evenly spread across our different society sectors, and most vulnerable, unfortunately, they are the worst affected, and that's where I think our focus of all intervention should be. Just in the terms of the vision of the government, again, there's a lot of interest from our top political leadership to not only support or such like initiative, but also make investments as needed. And I think everybody recognizes that the kind of focus and kind of attention, the kind of resources that this area required has not been provided. And our President of Pakistan himself, I think, is leading this initiative as well. I think that again, I'm sure Asif and rest of the colleagues are aware of the national task force, which has already been established, which is working under the leadership of our Parliamentary Secretary for Foreign Affairs. And she again is a very, very committed lady, and according a lot of time to this initiative as well. To my, I think, probably understanding, member social sector is also part of that task force. And Samra, please do correct me if I am wrong. Just, I think, again, now within this overall context that I just shared, I think it is a very, very welcome initiative. That's my again first submission. And again, I appreciate my old friend and colleague Asif for taking lead on this.
My only, I think, piece of advice and concern would be that now, considering that this interest is coming from many corners, not only nationally that I have named, but also internationally, we need to organize ourselves and discipline ourselves in a way wherein all of our efforts, they are no more fragmented, and they actually lead us towards some tangible gains in short term, medium term, and of course long term as well. So that should be probably the right course that we all need to adopt. And I think, considering the interest of everybody, and especially the professionalism that I see in some of the colleagues and on the task force and in this initiative as well, I have no doubt that we are able to do this. With regard to, again, this initiative, I really like this pyramid approach, which was a 4-tier approach, which was presented. That again is the right way of filtering, so that at different level, we have a different set of interventions which take the adequate care of our people within that tier. So that actually reduces a lot of burden on that top tier, where only those end up which really need that kind of specialized technical care and attention. So that's again very positive. Just 2 or 3, I think, again, submissions. One on the 1,000 workers that Asif, you have mentioned, that who have already been enrolled. I'm not sure what is their terms of engagement with this initiative. What is the kind of skill set, or their level of education expertise that we expect them from these workers, and then what are specifically their terms of reference, how they are going to help us within this pilot phase. Then I think that, considering the importance of this initiative, I'm sure there must be some kind of a coordinated mechanism or some platform which oversees the quality of implementation of this pilot phase as well. If there is a platform for that, I think I would like to know about that as well. And then finally, under the auspices of the National Task Force that I just mentioned, there are some again initiatives which are underway. So we must really be coordinating in real time, just to ensure that we are not duplicating anything. And within this, particularly, I would like to mention again a mega sort of initiative and that the Ministry of National Health Services is going to undertake for digital health. So mental health is going to be a component of that as well. So of course, the learnings from this pilot phase, they can also be included in this particular strategy that we are coming up with. Secondly, as far as I remember, there was a discussion, and Samra will probably update us more on this in the National Task Force as well, around the establishment of helpline. So I think that again we need to be absolutely sure that we are not duplicating anything over here. So maybe with regard to my queries around these 1,000 workers and the overseeing mechanism, Asif can just apprise us, and then afterwards, Samra, you can take on these 2 points, please. Over to you, Asif. Thank you very much for these very pertinent points. As regard your concern, you are absolutely right with respect to the helpline. जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब हमने इस पे काम शुरू किया था, उस वक्त शायद चीज़ें इन प्लेस नहीं थी, फिर उसके बाद फिर नेशनल टास्क फोर्स बनी, वहाँ पे भी चीज़ें इवॉल्व हुई. अब भी स्टेज के ऊपर है कि टास्क फोर्स भी इसकी ज़रूरत को महसूस करती है. फॉर दैट रीज़न आई थॉट जस्ट विद दिस स्पिरिट कि जैसा कि आपने कहा कि कोई डुप्लीकेशंस नहीं होनी चाहिए, और हम भी यही चाह रहे हैं. अब नेशनल टास्क फोर्स के लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग है. हमारे इल्म में आया कि एक हेल्पलाइन के हवाले से इस पे हम भी, चूँकि ये तो 1 साल पहले से काम चल रहा था कि इसके ऊपर ऑलरेडी, तो दैट इज़ द रीज़न वी थॉट कि जब ये चूँकि नवंबर इज़ क्वाइट नियर, ये चीज़ें, ये मॉडल फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो अगर इसी अब हेल्पलाइन टास्क फोर्स का भी इंटरेस्ट है, तो क्यों ना कि इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ा जाए, मिनिस्ट्री इसको टेक अप करे
اور اس کو لے کر آگے چلے، بجائے اس کے کہ ایک پیرالل ایکٹیویٹیز کوئی اس قسم کی چل رہی ہوں جو ہے نا. تو یہی ہماری بھی اسپرٹ تھی. سو یو آر کوائٹ رائٹ کہ اس میں وی نیڈ ٹو اوائڈ دا ڈپلیکیشنز اینڈ ورک ان کولیبوریشن، کیونکہ یہ تو ہم سب کی کامن ویژن ہے. ہماری بھی ویژن ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام ہونا چاہیے، آپ کی بھی ویژن ہے، ہم ایک ہیں، وی آر گورنمنٹس جو ہے نا. تو ہمارا ویژن بھی ایک ہے اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ٹاسک فورس کے لیول کے اوپر بھی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ چاہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہیلپ لائن ہے. تو اس لیے وی تھاٹ دس از دی رائٹ ٹائم کہ بات کی جائے. ہماری ٹاسک فورس کے ساتھ ڈاکٹر سمرا مظہر بھی شاید اس میٹنگ میں تھی، میز اندلیب عباس بھی اس میٹنگ میں تھی، اور بہت سے ممبرس تھے ٹاسک فورس کے، اور اس پہ بھی یہی چیز سامنے آئی. اور اس میٹنگ کا پرپس بھی یہی ہے کہ ہم اس طریقے سے آگے چلیں کہ کوئی ڈپلیکیشنز نہ ہوں. اور یہ انیشیٹو جو کہ ابھی اس پہ اتنی انویسٹمنٹس ہو چکی ہیں، اس پہ ملینس آف دا ورک، ڈاکٹر انعام صاحب نے پوچھا تھا، اس کے اوپر ابھی تک 80 ملین تک کا خرچہ آ چکا ہے. اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہو چکی ہیں، تو ہم نے اس کو سسٹین کرنا ہے. اس میں NTC انوالوڈ ہے، اس میں اس کی ڈیٹیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. وی کین ہیو سیپریٹ سیشنز اس کے بارے سے، اور ڈیفینیٹلی ہم آپ کو بتائیں گے اس کی تمام ڈیٹیلز. تو اب اس کی سسٹینیبلٹی وداؤٹ کریٹنگ اینی ڈپلیسٹی، تو یہی ہم چاہ رہے تھے کہ یہ اب ہیلپ لائن. سملرلی والنٹیئرس کے حوالے سے بھی آپ نے کہا 1000 ورکرز ہیں ابھی. تو یہ جس طرح 1000 ورکرز ہیں، پھر 15 کنسلٹنٹس ہیں، اسپیشلسٹ ابھی تو وہاں والنٹیئری بیسس کے اوپر ہیں. اب ہم نے ان کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس میں ہمیں ریسورسز چاہیے ہیں، اور اس میں بہت ممکن ہے کہ کچھ فنڈس کی ریکوائرمنٹ بھی ہو. تو فار دیٹ ریزن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بیانڈ نومبر ان سب چیزوں کو ہم ابھی سے ورک اپ کر لیں کہ کیسے ان کو سسٹین کرنا ہے، اور پھر اس کو فردر ایکسپینڈ کرنا ہے. پھر ہم نے اس ماڈل کو اس ICT تک ہی نہیں رکھنا، بلکہ اگر یہ سکسیزفل ہوتا ہے ایویلیویشن کے اوپر، پھر ہمیں اس کو فردر رول آؤٹ کرنا ہے ملک میں. تو اس پرپس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی اوور سائٹ میکانزم کا کہا. تو میرے خیال میں تو ٹاسک فورس ایک بڑی اچھی اینٹی ہے اس پرپس کے لیے. they can act as، ابھی تک تو ہم نے منسٹری کے لیول کے اوپر ایک کوآرڈینیشن یونٹ بنایا ہوا ہے، لیکن اوور آل اگر ٹاسک فورس اس کو لے کر چلتی ہے تو that would be a very good oversight mechanism for that purpose. اور اس میں اسی وجہ سے جو یہ تھا کہ اگر ابھی اس اسٹیج پہ ہم یہ اس کی ورکنگ کر لیں، اپنی ریکوائرمنٹس کو، ویسے ہم نے وہ اس کو ورک اپ کیا ہوا ہے، آپ سے شیئر بھی کریں گے تاکہ ویل بیفور ٹائم ہم اس کا ایک PC1 آپ کی طرف سے آ جائے، اور ہم اس کو جو ہے نا اس PC1 کو سپورٹ کر کے وہ فنڈنگ، کیونکہ ابھی تو وہ ایز پر فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ 31 مارچ تک ہم نے سارا کچھ اپروو کرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ مشکل ہو جائے گا اگلے سال کی فنڈنگ میں اس کو لے کر جانا. درمیان میں انٹرم پیریڈ کے لیے ہمارے پاس سپورٹ اویلیبل ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے، وہ ہم کر لیں گے. لیکن ابھی سسٹینیبل فوٹنگ پہ جانے کے لیے ابھی سے ہمیں اس کو PC1 اور ان سب چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جی اوور ٹو ڈاکٹر سمرا. Thank you, Dr. Asif and Dr. Rana Safdar. Sir, thank you very much for the update. This is a very good initiative, and we appreciate this, and we are with you. But as you know, the task force, actually the task force met first the Honorable President of Pakistan, and he gave directions to like start a helpline, maybe on a smaller scale first, and then at national level. So we were engaging the partners, and WHO agreed that they will support us initially for establishing the infrastructure and hiring of some psychologists. So the same focal person, Professor Rizwan Taj, which is focal person for you, is the focal person for Helpline too. So I think this idea and your suggestion is very valid, that we can take it forward. Because the PIMS, they have the infrastructure, they have the psychiatrists to supervise the psychologists. So we will all be needing psychologists, which WHO has said that initially they can hire first for 3 months and then 6. And meanwhile, we can prepare a PC1 and submit to Planning Commission. So I think there will be no duplication, but from today's presentation, it is clear. Because you told that it will be a transition till November and it will be completed, and then we can take it forward. So I think this can be done, and maybe one meeting separately with WHO and Professor Rizwan Taj can be held with you, your coordination unit,
then that how to take it forward step. So there is because a number of people and organizations and UN and also from everywhere they were asking that this is a duplication. Although we haven't started yet, it was a pipeline the project, but they were saying that planning is also doing, and then this is the mandate of Ministry of Health. So it's a good suggestion that we can take it forward. तो इसके लिए फिर हम अलग एक मीटिंग उनके साथ यानी आपकी तरफ से गो हेड है कि ये हो सकता है, तो हम उनको ऑन बोर्ड कर लेते हैं और जो भी नेसेसरी है उसमें ये कर लेंगे, लेकिन बल्कि जो ट्रेन लोग हैं अगर उनमें से ही हम यूज कर सकें वो भी हो सकते हैं. बहरहाल दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो और इतने मास स्केल पे जो आपने किया है, इज रियली अप्रिशिएटिव. थैंक यू फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. और एग्जैक्टली यही हम ये चाह रहे हैं. आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अभी इसको अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ दिस इज मैं तो कहता हूँ दिस इज समथिंग वेरी वेलकमिंग कि टास्क फोर्स के लेवल के ऊपर भी एक चीज़ की अहमियत को और उसके तहत हेल्पलाइन के हवाले से कहा गया. दिस इज़ द टाइम क्योंकि ये काम हो रहा है. और हमारी तरफ से भी स्पेशली इसी वाले से था कि जब ये काम किया उस वक्त चूँकि चीज़ें नहीं थी, देन वी एज ए स्पेशल इनिशिएटिव हमने शुरू किया. फिर वही बात है कि अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं जो है ना, कि ताकि एक मेन स्ट्रीम में एक हम इसको लेकर चलें साथ जो है ना. और जहाँ तक इसके लिए रिसोर्सेज का ताल्लुक है वो मैं आज इस मीटिंग में कह रहा हूँ, हमने जो वर्किंग की है वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे. आप इसके ऊपर PC1 के ऊपर काम कीजिए और वी वांट कि हम इसको फंड करें और आप इसको लेकर आगे चलें. तो दिस इज समथिंग कमिटमेंट फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन कि वी वुड बी फंडिंग दैट इनिशिएटिव. आप इसको लीजिए और हम इसको लेकर आगे चलें, इसको सस्टेनेबल फुटिंग के ऊपर लेकर चलेंगे. फर्दर इन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के रोल आउट के ऊपर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे. डॉक्टर साहब इसमें मेरी सजेशन ये होगी कि इसका ये जो हमारी डॉक्टर सजा से अंडरस्टैंडिंग हुई है कि 30 जून तक WHO कुछ फंडिंग कर दे इसकी, तो 1 जुलाई से हम फिर रेगुलर PC1 इसका एक ले आते हैं और उसके बाद उसको करेंगे. मीनवाइल हम उससे पहले हम ये अगले साल की PSDP में इसको डाल दें. हाँ, इसमें अभी जो हेल्पलाइन की लॉन्च थी तो उसमें जो WHO के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर पेलिसा ही हिमसेल्फ वाज देयर और उन्होंने यही, मैंने भी उनसे अपना ये रोड मैप यही बताया उनको जो है ना ये. एंड ही सेड के इस ट्रांजिशन में जब तक कि आपका PC1 नहीं बनता है और ये फंड नहीं होते तो WHO विल बी सपोर्टिंग. ये उनकी तरफ से कमिटमेंट है जो है ना. लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इस ट्रांजिशन को बहुत लंबा ना किया जाए. हम इस ट्रांजिशन को मिनिमम पॉसिबल रखते हैं. तो आप इसको इस तरह, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अब लाइक दिसंबर तक हम इन एनी केस हम PC1 ले आएँ, इसको फोरम से अप्रूव करवा दें. और बहुत मुमकिन है कि अगर दिसंबर तक हो सकता है तो हम कोई सेविंग्स देख के इधर उधर से इस साल इसको फंड कर देंगे. कोई इसमें पायलट में चला जी, इसको फिर फर्दर कर देंगे. जी सर, ठीक है डॉक्टर. ठीक है. और अब इसके अलावा सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग इस कंक्लूजन पे हम पहुंच गए. अभी नेक्स्ट हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें कि मेंटल हेल्थ कोऑर्डिनेशन यूनिट की टीम वो अभी तो मैंने बड़ा आपको क्रिस्प सा बताया ना, क्योंकि बहुत डिटेल में हम जा नहीं सकते थे. इस इनिशिएटिव की तमाम इन्स एंड आउट्स वो आपसे शेयर करेंगे और ताकि फिर इसको लेके और वो जो रिक्वायरमेंट हमने वर्कअप की हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, ताकि फिर इसके ऊपर फिर PC1 डेवलपमेंट के ऊपर हम काम शुरू कर सकें. ठीक है सर. So thank you very much. Dr. Safdar साहब, अगर आपकी तरफ से now this is fine with you. I think Dr. Safdar has left. ठीक है सर, मैं उसको फॉर्म कर दूंगी. तो बता दीजिए कि ये हमने डिसाइड किया तो अब इस वे फॉरवर्ड के साथ हम आगे चलेंगे है ना. और इसमें इस हवाले से इसको किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल जो भी चाहिए, प्लानिंग कमीशन इज देयर फॉर यू. वो हम आपके डिस्पोजल के ऊपर हैं, आप इसको लेकर चलिए. ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू फॉर द मीटिंग. थैंक यू वेरी मच. नाइस ऑफ यू. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.